to your conversation, I have a question. Is that does America want to remain the dominant military power in the Indo-Pacific region? And one more question. Recently, the U.S. military had deep intervention in Indo-Pacific, while China is growing ever more capable of challenging the regional order by force. What do you think about it? What do American authorities think about it? You're saying that they had a deep intervention in the Indo-Pacific or in Indo-Pacific, while China is growing ever more capable of challenging the regional order by force. Tôi có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là liệu Mỹ có mong muốn tiếp tục duy trì lực quân sự cái chi phối ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương hay không? Câu hỏi thứ hai là Trung Quốc thì ngày càng tăng cường cái khả năng có thể thách thức cái trật tự ở trong khu vực. Mặc dù là Mỹ cũng đã có một số những động thái can thiệp trong khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, thì về phía các quan chức năng chính quyền của Hoa Kỳ thì đánh giá như thế nào trên cái thách thức của Trung Quốc đối với trật tự trong khu vực đây là thách thức và vũ lực? Thank you. I would say that the United States wants to maintain a favorable regional balance of power, which is to say that together with its allies and partners, it wants to be stronger than whatever China can do. So China understands that risking a war with this group is not a good idea. The word dominant is a very strong word. The PLA is very sophisticated, and they're increasing their spending a lot. And the United States is the most advanced large economy, but I think it's unrealistic for us to imagine that the United States will have the advantage over China that it had in 1995. We will never reattain that. The good news is that we don't need to. What I think we are striving for is to be stronger than China with respect to defending this network, particularly our allies. So if China wants to use force against Taiwan, or against Japan, or against the Philippines, it will fail, and it will be embarrassed, and it will suffer more than it will gain. We will not be able to impose our will on China like we did against Iraq in 2003, but we don't need to. But I think that's something that's very important for people in the region to understand, because it means that other countries have to pull their own weight. They have to invest in their own defense. I think here in Vietnam and in India, that's kind of not a problem, because you have an independent foreign policy, so you have your own defense. You don't rely on anybody else. But I think it's important that you continue to invest in your own strength, because you can't expect the United States to sort of be the magical solution. And I think it's more important in places like Taiwan and in Japan, actually, where U.S. allies, where they have traditionally relied a great deal on the United States. They must do more to defend themselves and to invest in collective defense. Because we have to be realistic about what China's growth will mean. I mean, it will mean 7% increase every year, artificial intelligence, precision missile attack, space-based targeting. I mean, it's very, very serious. That's why we're so focused on it. So I would say that instead of focusing on being the dominant power, we focus on effectively defending our allies and partners. And with our allies, we know what that means. We have to effectively defend them. With partners like Vietnam that could be subject to a Chinese military force, it's a bit more ambiguous, and this is kind of the root of the uncertainty in our relationship. When you look at the EC issues, a lot of the uncertainty arises from the uncertainty about what our relationship is if
things escalate. And I think we will have to just live with this uncertainty because Vietnam has an independent foreign policy and the United States is not looking to become an ally of Vietnam formally. But the main thing to do with this is to make sure that Vietnam is very strong. That is how we try to lessen the dilemma that's posed. To your second question, I think what you're saying is why was the U.S. kind of asleep while China rose? No? Okay. Can you clarify? I don't think I understood it. I don't mean that. Yeah. Okay. I mean the U.S. Yeah. authorities, the U.S. military had intervention in the Indo-Pacific. You're talking about in Vietnam, the Vietnam War, or? In Indo-Pacific. Not such deep intervention in the last. Do you mean in the Middle East more, like in Afghanistan and Iran? Anh thì em là tức là Yeah. ở đây thì Mỹ có vẻ như là đang có cái động thái rất là gọi là cái can thiệp sâu vào cái Indo-Pacific đấy. Trong khi thì Trung Quốc thì nó lại đang lớn mạnh và đang có khả năng kết thúc tất cả các nước trong Indo-Pacific đấy bằng cái nỗ lực. Anh nghĩ thì là em mới sử dụng cái từ can thiệp sâu ở khu vực này, ý của bác ý nói là can thiệp sâu, ý của em là như thế nào? Ý là tức là muốn tạo cái đồng minh rất là nhiều đồng minh ạ. So what she means is that the U.S. is taking strong actions by having more partners in Indo-Pacific region at a time when China is growing and threatening to challenge the regional structure of the force. So maybe I will respond just to this question and you can look at it it's too long time. Tôi xin được trả lời câu hỏi đầu tiên của bạn. Thực ra thì điều mà Hoa Kỳ mong muốn ở trong khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương đó là tạo ra một cái cán cân lực lượng nó thuận lợi bằng cách là củng cố liên minh, củng cố các đồng minh cũng như các đối tác của mình trong một mạng lưới mà tập hợp sức mạnh của họ thì lớn hơn với những gì mà Trung Quốc có thể làm. Để từ đó đến với Trung Quốc trước khi làm gì thì họ phải tính đến nhóm này, phải nhảy tính đến cái mạng lưới đó và thậm chí là họ có thể sẽ phải đứng trước một cuộc chiến với nhóm đó, và nếu nó xảy ra thì không phải là một ý tưởng tốt. Ở đây tạm dùng từ dominant, tức là chi phối, có lẽ đó là cái từ quá mạnh, bởi vì quân giải phóng nhân dân Trung Quốc bây giờ đã phát triển rất là tinh vi, họ đã đầu tư rất nhiều trong thời gian vừa qua về tiền bạc, và Hoa Kỳ mặc dù cũng là một cái nền kinh tế rất lớn, nhưng mà chúng ta cũng phải thấy và phải tư duy thực tế là bối cảnh bây giờ đã khác với năm 1995 khi mà nền kinh tế đó lúc đó kinh tế chúng tôi là rất mạnh. Do vậy chúng tôi thấy rằng là cách làm của mình nó lại khác đi, không phải như xưa. Chúng tôi mong muốn tạo ra một cái mạng lưới để có sức mạnh tập thể để có thể bảo vệ chỉ các đồng minh, các đối tác của mình trong mạng lưới đó trước một Trung Quốc ngày càng hùng mạnh hơn. Để giả sử như Trung Quốc có tấn công Đài Loan hay là Nhật Bản hay là Philippines, tức là đồng minh của chúng tôi, thì họ sẽ thất bại và họ sẽ bị thiệt nhiều hơn là nếu như họ làm như vậy. Cái dĩ nhiên Hoa Kỳ thì không muốn áp đặt cái ý chí của mình vào Trung Quốc như là Hoa Kỳ đã làm với Iraq ở năm 2003. Tôi cho rằng là các quốc gia trong khu vực này thì cần phải tăng cường sức mạnh cho bản thân mình, đầu tư cho cái năng lực của mình nhiều hơn. Ở trong khu vực những nước như Ấn Độ và Việt Nam thì đang thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, và chúng tôi cho rằng với chính sách đó thì các bạn cần tiếp tục đầu tư cho sức mạnh của mình, và cũng không nên kỳ vọng Hoa Kỳ sẽ là một cái ngọn đũa thần, một cái giải pháp thần kỳ để có thể giải quyết vấn đề của chúng ta. Tôi cho rằng là những cái đồng minh của chúng tôi như Nhật Bản và Đài Loan, họ đã đầu tư cho sức mạnh của họ rất nhiều và họ tiếp tục làm nhiều như vậy và tiếp tục dựa vào cái sức mạnh và nỗ lực tập thể để có thể ứng phó với một Trung Quốc ngày càng hùng mạnh và
bằng tên lửa. Rõ ràng đây là cái thách thức hết sức nghiêm trọng, nên thay vì cần phải có một cái sức mạnh gọi là chi phối theo nguyên lực thì chúng tôi muốn dập tắt những cái nỗ lực của Trung Quốc như vậy bằng cách là tạo ra một cái mạng lưới mạnh mẽ các đồng minh của đối tác để bảo vệ họ. Hiện nay với các đồng minh của chúng tôi thì mọi thứ rất là rõ ràng, chúng tôi biết mình cần phải làm gì nếu như có vấn đề xảy ra. Nhưng với những đối tác mà không có mối quan hệ liên minh với chúng tôi thì tình huống này dường như là nó bất chắc hơn và nó không rõ ràng. Tức là vì không có liên minh cho nên chúng tôi cũng sẽ khó có thể xác định được là sẽ phải ứng xử như thế nào nếu như tình huống nó leo thang. Cho nên ở đây trong bối cảnh Việt Nam đang theo đuổi và thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, chúng tôi tôn trọng điều đó. Nhưng chúng tôi mong muốn Việt Nam ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn và chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ Việt Nam mạnh mẽ hơn để chúng ta có thể giảm thiểu những cái tác động bất lợi của thế tiến thoái lưỡng nan. So I don't think I quite understand the second one. So why don't we see if we can chat a little bit afterwards? Okay. So we have a question submitted by one of our virtual viewers. This viewer wants to know, will the United States be interested in opening a military base in Vietnam as a part of its specific strategy providing Vietnam gives the green light? Can you because it's too difficult for me to hear? Oh, it's too far away. Okay. I'm sorry about that. Okay, so this viewer wants to know, will the United States be interested in opening a military base in Vietnam as a part of its specific strategy, providing that Vietnam gives the green light? Tôi xin chuyển một câu hỏi của một bạn độc giả, chuyển câu hỏi qua mạng. Câu hỏi đây là liệu Hoa Kỳ có quan tâm mở căn cứ quân sự ở Việt Nam hay không? Và nếu có thì liệu Việt Nam có đưa ra tín hiệu ủng hộ hay không? So, I mean, from my point of view, the United States does not want to pressure Vietnam to do, a base is a very symbolic thing. Obviously, we have a long history together, so there's no point in creating a bad symbol. Looked at it logically, though, if more activities together, particularly more like a rotational training, more activities, more presence, not a big permanent base with a lot of flags and schools. I think that kind of thing, if Vietnam is interested, the United States should be open to it. Because, as I said, our point here is not to impose our way on Vietnam. Our point here is to make sure that Vietnam is a strong and free country. So I think what makes sense, particularly to start out, is if I would look at things where if U.S. military personnel come in and help Vietnamese armed forces train, become equipped with more modern technology, that kind of thing is a good place to start because we respect Vietnam's independence and we respect that Vietnam's armed forces are able to defend Vietnam, hopefully. So we just want to help. This is not something where we want to impose an uncomfortable or a bad symbol on Vietnam. Chúng tôi khẳng định là Hoa Kỳ không gây áp lực đối với Việt Nam để mà có căn cứ quân sự như vậy. Đó là một cái biểu tượng không tốt. Nếu chúng ta nhìn lại lịch sử, một quan hệ lịch sử cũng khá dài giữa hai nước thì rõ ràng chúng tôi không muốn có một cái biểu tượng hoặc là tạo một cái biểu tượng nó không tốt như vậy. Tôi nghĩ là cách làm ở đây đó là hai bên cùng thực hiện những cái hoạt động chung với nhau nhiều hơn thì nó sẽ thiết thực hơn, chẳng hạn như là luân phiên diễn tập hoặc là huấn luyện chung hoặc là có thay vì chứ không phải là hiện diện một cách lâu dài một căn cứ mà để dễ những cái lá cờ của mỗi bên ở đó. Chúng tôi cho rằng là giả sử như nếu Việt Nam có quan tâm đến ý tưởng này thì Hoa Kỳ có thể cởi mở những ý tưởng đó, nhưng chúng tôi không áp đặt với Việt Nam liên quan đến vấn đề căn cứ quân sự như vậy. Việt Nam trên thực tế là một quốc gia mạnh và tự do, chúng tôi muốn Việt Nam tiếp tục như vậy. Chúng tôi cho rằng sẽ tốt hơn nếu như các nhân viên quốc phòng của Hoa Kỳ đến đây huấn luyện đào tạo cho lực lượng quốc phòng Việt Nam và trang bị các thiết bị cho quân đội Việt Nam. Đó sẽ là một bước khởi đầu tốt hơn
question? You guys have a question? You sit right there. First of all, I'd like to thank you very much, Mr. Gordon, for your very interesting and informative information. As Vietnamese, we do appreciate and thank you for the recent policy, strategy, and actions taken by the United States with regard to the Indo-Pacific issue that help all stakeholders in the region to benefit. So I do hope that the United States will continue consistently this in the future. I have a question with regard to the UN bills. I believe it is a very important convention to solve the problems and issue of conflict with regard to the sea. But as far as I know, the United States has not yet signed this convention. I wonder whether the United States will consider this convention in the future. Thank you. Vâng, xin cảm ơn cô Vi rất nhiều vì đã chia sẻ những thông tin hết sức quý báu. Là một người Việt Nam, thì tôi cũng cảm ơn và đánh giá cao những gì Hoa Kỳ đang làm thể hiện qua chiến lược và chính sách và hành động cụ thể của Hoa Kỳ ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Tôi cho rằng đây là một cách làm và nó sẽ đem lại tất cả các bên có liên quan giữa các quốc gia trong khu vực sẽ được lợi ích ở cái tiếp cận đó, và tôi hy vọng là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục kiên trì với cái thứ này. Ở đây thì tôi có một câu hỏi liên quan đến công ước luật biển của Liên Hợp Quốc UNCLOS, bởi vì đây là công ước hết sức quan trọng để giải quyết các vấn đề tranh chấp liên quan đến biển. Như các tôi được biết thì hiện nay Hoa Kỳ chưa ký và phê chuẩn công ước này, và ông có thể cho biết sẽ triển vọng phê chuẩn và ký kết công ước đó. So thank you for your kind words, and I agree. I hope that the United States is going to be consistent about this. I am hopeful, fundamentally because it's so obviously in our interests, although we don't always act in our best interests, unfortunately. When you're very, very, very strong, you can afford to make a lot of mistakes, and we've made a few over the years. But this is also a reason, I think, why close U.S.-Vietnam relations are important, because the U.S. system is very open, and we listen especially to countries that we have close relationship with. And so the farther Vietnam is from the U.S., the less its voice is heard in Washington. The closer Vietnam is, and of course we have a large Vietnamese American population, but I think it's important for the official relationship. On UNCLOS, I don't know what the government discussions on this are, but I don't know of any movement on that issue, and I would be very surprised if the United States moved to ratify UNCLOS. I will say that China has ratified UNCLOS but doesn't follow it. The United States has not ratified UNCLOS but abides by it, essentially. So I think we should look at the reality and less than symbolism. You know, the International Court of Justice Tribunal handed down a decision very clearly in favor of Philippines in 2016, and the Chinese completely ignored it. So we have to focus more on the reality, and I think here in Vietnam you know that, but sometimes in Washington people have a tendency, and in Europe people tend to look at the symbol and rules-based international order, and have you signed this treaty or that? The Chinese are about power and strength, and if we have enough power together, and if we are sufficiently resolute, that will be much more effective. Cảm ơn ông đã có những lời động viên. Và thực ra thì hy vọng là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục kiên trì với những cái động thái này. Và cá nhân tôi thì cũng hy vọng như vậy, bởi vì nó sẽ đem lại lợi ích cho chúng tôi. Tuy nhiên chúng ta thấy có một cái nghịch lý, khi mà mình quá mạnh thì đôi khi quá mạnh đó nó có thể dẫn đến một số cái sai sót hoặc là sai lầm. Ở đây thì trong mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thì chúng tôi rất cẩn thận, chúng tôi luôn luôn lắng nghe để có thể thắt chặt mối quan hệ với Việt Nam. Nhưng mà để chúng tôi Việt Nam càng ở xa Việt, càng ở xa Hoa Kỳ
trong vấn đề về công ước luật biển với Liên Hợp Quốc UNCLOS, hiện nay thì tôi cũng chưa thấy bất kỳ có một cái thảo luận nào hay động thái nào để phê chuẩn công ước này. Và tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu như chính phủ Hoa Kỳ phê chuẩn công ước này trong ngắn hạn. Tuy nhiên, tôi cho rằng chúng ta cũng nên nhìn vào thực tế hơn là yếu tố biểu tượng. Ở đây, Trung Quốc đã ký kết và phê chuẩn công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển, thế nhưng mà Trung Quốc lại không tuân thủ các cái nghĩa vụ của họ theo công ước này. Trong khi đó, Hoa Kỳ chưa ký kết, chưa phê chuẩn công ước, nhưng chúng tôi đã tuân thủ những gì đã có ở trong công ước đó. Và do đó, tôi cho rằng nhìn vào thực tế để thấy rằng ý nghĩa của nó quan trọng hơn so với tưởng tượng. Và có một cái ví dụ khác để chúng ta thấy được ý nghĩa của thực tế. Và trọng tài quốc tế vào năm 2016 đã ra phán quyết trong vụ tranh chấp vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc. Phán quyết đó đã được đưa ra và Trung Quốc hoàn toàn không bái ngoại gì đến phán quyết mà tòa trọng tài quốc tế đã đưa ra. Như vậy rõ ràng là đối với Trung Quốc, cái mà họ quan tâm ở đây không phải là tưởng tượng mà nó là sức mạnh, đó là quyền lực. Do đó chúng tôi cho rằng mình nhìn vào thực tế, mình cũng phải tăng sức mạnh của mình và nhìn từ góc độ thực tế, chứ không phải như nhiều người ở Mỹ hay là ở châu Âu có xu hướng nhìn vào biểu tượng, nhìn vào những quy tắc nó vô hình nhiều hơn thực tế. Okay, so we have another question submitted by one of our virtual viewers. This viewer wants to know, in the context that Vietnam will take the ASEAN chairmanship in 2020, what do you think Vietnam, ASEAN members, and outside partners like the United States should do in terms of collective defense? Có một câu hỏi của độc giả trực tuyến hỏi rằng, tức là trong bối cảnh năm 2020 khi Việt Nam đóng vai trò là chủ tịch của ASEAN, thì Việt Nam cùng với các đối tác có thể làm gì để tăng cường sức mạnh? Well, I know the role of ASEAN is very important in Southeast Asia, so I think the United States wants to be supportive of ASEAN efforts, and the fact that Vietnam is going to be the chairman is great news. I think if Vietnam can work with Philippines, probably particularly, and maybe some others, to bring ASEAN position a little bit more firm on the EC issue, that would be helpful. I think, unfortunately, there is likely to be enduring disagreement in ASEAN, given how many countries are involved. So I think it's important to continue working with ASEAN, but not be hostage to ASEAN. If ASEAN is not enabling progress on collective defense, Vietnam should look for other mechanisms to advance its self-defense. Chúng tôi thấy rằng ASEAN có một vai trò hết sức quan trọng ở trong khu vực Đông Nam Á. Vì vậy, thì chúng tôi ủng hộ các cái nỗ lực của ASEAN, và năm 2020 khi Việt Nam đóng vai trò chủ tịch của ASEAN thì đây cũng là một cái tin hết sức quan trọng. Chúng tôi cho rằng là Việt Nam có thể phối hợp với các nước ASEAN như là Philippines và những nước khác để củng cố và làm mạnh mẽ hơn lập trường của ASEAN về vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần linh hoạt, tức là chúng ta cũng không nên bế tắc trong khuôn khổ của ASEAN nếu như trong khuôn khổ của ASEAN nó không đem lại cái sức mạnh tổng thể của chúng ta mong muốn. Và trong trường hợp như vậy thì tôi cho rằng Việt Nam nên tìm những cái cơ chế khác thay thế để cho nó thực tế hơn. Can we get some questions from the back of the room? Who has a question in the back of the room? Thank you very much for your talk today, and I want to ask you questions. As you are aware of the situation in the South China Sea right now, so there's Chinese ships and so I want to ask you what could the United States could possibly do more in the future if they continue this aggression in the region. Cảm ơn. Ở đây tôi có một câu hỏi. Chắc là chúng ta đã theo dõi thực tế trong những ngày vừa qua và thời gian vừa qua tại Biển Đông, Trung Quốc ngày càng có nhiều hành động ở khu vực này. Vậy thì trong thời gian tới thì Hoa Kỳ có thể sẽ làm gì nhiều hơn trước thực tế đó? I think the U.S. Has been quite supportive of Hanoi's position. There was just a statement from the State Department today. I think that the best that the United States can do with Vietnam is to build
Vietnam's capacity to defend its own claims, and then provide political support. If China is able to do these little salami slicing moves and Vietnam has no good response, it's a very difficult situation for Washington, particularly because we don't have an alliance. So if you look at the East China Sea, where the US and Japan are close allies, and Japan has a lot of capacity, the People's Republic has had difficulty finding seams. So we are not allies, so I think the best thing we can do is provide as much capacity and capability to you as possible. We are also tried to close a loophole with the Philippines. Secretary Pompeo clarified the terms of the Mutual Defense Treaty with Manila, that it covers Philippine state vessels and aircraft in the South China Sea. So that will give China less room. Also, the statement by the State Department today, or yesterday, mentioned that we are also concerned about U.S. investments in the South China Sea. So this is not isolated Vietnam. The U.S. regards its interests as being implicated in an important way. But the best thing is in addition to our political support, is for Vietnam to be able to defend and vindicate its claims at the lower level that China is sort of molesting them at. Thứ nhất, Hoa Kỳ ủng hộ lập trường của Việt Nam, và điều này đã được thể hiện rất rõ qua tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Và cách thứ nhất thiết thực mà chúng tôi có thể làm đó là giúp cho Việt Nam nâng cao năng lực của mình để có thể bảo vệ được chủ quyền. Và song song với những việc hỗ trợ nâng cao năng lực thì chúng tôi cũng ủng hộ về mặt chính trị đối với Việt Nam. Trung Quốc thì sử dụng chiêu bài Đắc Cát Salami, hay chúng ta gọi là tam băng dâu. Nếu như Việt Nam không có những phản ứng phù hợp và hiệu quả thì nó sẽ rất khó cho Hoa Kỳ, bởi vì Hoa Kỳ và Việt Nam không có một hệ liên minh. Điều này nó rất là khác với vùng biển Hoa Đông, nơi có chính sách điếu ngư. Ở đó thì Nhật Bản là đồng minh, chúng tôi có quan hệ đồng minh, và nhân Nhật Bản cũng rất mạnh, họ đã đầu tư cao năng lực họ rất mạnh. Cho nên ở đây trong bối cảnh của khu vực Biển Đông thì chúng tôi cho rằng Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ cho Việt Nam nâng cao năng lực của mình càng nhiều càng tốt. Và gần đây Hoa Kỳ cũng đã củng cố hiệp ước an ninh song phương, gọi là quốc phòng song phương với Philippines để có thể bảo vệ các tàu biển cũng như các máy bay của Philippines ở khu vực Biển Đông. Và bằng cách làm như vậy thì Trung Quốc sẽ có ít dư địa hơn để có thể tự dung tự tác ở khu vực Biển Đông này. Và qua tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì bạn thấy ngày hôm qua hôm nay đó thì Hoa Kỳ cũng đã thể hiện mối quan ngại trước những hành vi của Trung Quốc, và chúng tôi bảo vệ những cái lợi ích của các doanh nghiệp của Hoa Kỳ đầu tư ở khu vực này rõ ràng, và chúng tôi có lợi ích ở khu vực Biển Đông, và chúng tôi ngày càng quan tâm hơn. Cho nên ở đây là tóm lại cách tốt nhất mà Hoa Kỳ có thể làm, thứ nhất là bên cạnh cái ủng hộ chính trị cho Việt Nam thì chúng tôi còn hỗ trợ giúp các bạn để nâng cao năng lực của mình để mình có thể bảo vệ chủ quyền của mình trên một nước Trung Quốc ngày càng hơn. Okay, so we have another question.